दिसते का स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? Hello. हो सर. हो दिसते. Okay. Okay. Good afternoon, everybody. First of all, I welcome all of you in the fourth lecture of the LIC, that is linear integrated circuit. So, in the last periods, so we have gone through the expression for voltage gain for the inverting amplifier, and which is equal to, that is called the closed loop gain, and which is equal to, that is ACL is equal to minus RF upon RI. Similarly, we have seen the expression for the non-inverting amplifier, that is voltage gain AV is equal to, or ACL is equal to 1 plus RF upon RI. And from these two expressions, we have made some concluding remark as far as the closed loop gain for the inverting amplifier, that is AV is equal to minus RF on RI is concerned. In these expressions, we have concluded that the minus sign indicates that output signal is 180 degree out of phase with the input signal. Also, the total gain of the inverting amplifier depends upon the two components, that is the feedback resistors RF and the input resistors RI. Now, by proper selection of the RF and the RI, we are able to calculate the expected gain, voltage gain of the inverting amplifier. And the inverting amplifier have a great advantage that we are able to design the gain of any operational amplifier at expected level, and it will be implemented most of the applications which are designed by the inverting amplifier. Similarly, in the last lectures, we have derived the expression for the voltage gain, that is AV is equal to ACL of the non-inverting amplifier, and that will be found that AV is equal to 1 plus RF upon RI. And we can look at this expression 1 plus RF upon RI. We found that the minimum gain of the voltage gain of the non-inverting amplifier is 1. That is the mandatory conditions. That is the minimum gain of this one. And when the feedback resistance is absent, that means RF is 0, and then the gain of the voltage gain AV is equal to 1 plus RF upon RI. Means the voltage gain is equal to 1 when feedback resistance RF equal to 0. And from these expressions, we conclude that the positive sign at the right side indicate that the output signal is in phase with this one, so that amplifier is known as a non-inverting amplifier. Why it is called a non-inverting amplifier? Since the whatever the signal which is applied to the input, that will be inverted at the not inverted in the output. The positive signal is applied, same signal will be appear at the this one. 1 minute. Hello. The period चला गया. लेक्चर चालू माझं थोडं करू का? बर करू का आपण काय करू आता, ही जी आहेत ना अशा बऱ्याचशा आपण लिस्ट करू सगळ्यांची. लक्षात का? नाही ते येईल थोड्या वेळाने. मी सांगतो त्यांना लिस्ट करावं लागेल आपल्याला. नाही असू दे, कोणीही आणू द्या. मला म्हणतो आपण काय चेअरमनच्या पुढे जाऊ. आपलं काय कसं म्हणताय, जर तुम्ही ह्या जर प्रॉब्लेम झाला गेला तर कारण वी आर रिस्पॉन्सिबल. व काहीतरी सिस्टीम मला काय आपली केस नाही. आपण हे लावायच्या प्राचार्य संमती याच्या असं आलेला आहे. ह्या गोष्टी आपल्या कराव्या लागतील सुरुवातीला. बरोबर आहे का? तर त्याला थोडंसं आपण लिस्ट करावं लागेल काय काय येतं. चालतं. ओके. हॅलो, येते का? ऐकू येते का उमा? तर these are the two expressions for the inverting amplifier and the non-inverting amplifier. आपण इथपर्यंत आलो. As for the second topic, that is first unit of the linear integrated circuit is concerned, it is nothing but the application of operational amplifier in the analog configurations, analog applications. And under these analog applications, we have up to today we have studied the concept of the virtual ground, the symbol for the operational amplifier, equivalent circuit, concept of the virtual ground, and then we have turned over the inverting amplifier, non-inverting amplifier, and we have derived the expression for the voltage gain or the closed loop gain for the inverting amplifier as well as the non-inverting amplifier, and we have made some
conclusions from the expression that whether the gain is positive, gain is negative, how can we able to calculate the gain of this amplifier at expected level, what is the significance of this one. And next article from the same topic is a voltage follower. What is concept of the voltage follower? Voltage follower is nothing but it is one sort of the amplifier, and the name follower indicates that or represents that follower means it can follows, that is output follows the input. म्हणजेच शिष्य फॉलोज द गुरु, म्हणजे जे गुरुने सांगितलेलं ते शिष्य फॉलो करतो, दॅट इज कॉल्ड द फॉलोअर सर्किट. दॅट मीन्स द आउटपुट फॉलोज द इनपुट, that is called the voltage follower. So while we are making the voltage follower circuit, it is nothing but it is one sort of the amplifier whose gain is unity, whose gain is 1. That amplifier is known as a voltage follower. So we have made some modification in the non-inverting amplifier. The expression for the non-inverting amplifier is nothing but AV is equal to 1 plus RF upon RI. What I am saying that voltage gain AV is equal to 1 plus RF upon RI. RF is a feedback resistor, RI is the input resistors, and we are closing. We can look at this figure. So this is at the left side. This is the circuit diagram for the voltage follower circuit, and it will be operated in the non-inverting mode. That means the input voltage Vi is applied to the non-inverting, and the output is directly connected to the inverting. That means there is no resistance in the feedback path, and the input resistance means RF and RI are absent. Therefore, the second term RF upon RI is 0, and therefore the voltage gain of this amplifier becomes AV is equal to V0 upon Vi. Since why it is nothing this one, there is no feedback connection is there, and for the non-inverting amplifier the gain is 1 plus RF upon RI, and RF upon RI is absent. Therefore voltage AV is equal to 1. AV is equal to 1 means what is voltage gain, how we can define the voltage gain, how we can calculate the voltage gain. Voltage gain can be calculated by the formula output voltage V0 divided by Vi. That is voltage gain is equal to AV is equal to V0 upon Vi, and which is equal to 1, which is equal to 1 unity. That means RF upon RI is 0. Therefore, AV is equal to 1, and the AV means V0 upon Vi. And we can transfer Vi to the right side. That is V0 is equal to Vi. That means output is equal to input. And from this expressions, we can conclude that output is equal to input means output follows the input. So that it is known as a voltage follow circuit, or sometimes that circuit is also known as unity gain amplifier. And in order to maintain the unity gain, in order to maintain the magnitude of the gain unity, we can use the voltage follower circuit. That means we can only follow the circuit, and just we can try to reduce the loading effect of the input stage. Therefore, generally we can look at this one. Okay, we can apply the KVL also, Kirchhoff's voltage law. That is input voltage plus VD differential voltage is equal to V0. And this differential voltage is 0 according to input resistors. Therefore, Vi is equal to V0. That's why I have wrote the expression Vi plus Va is equal to V0. What is Va? Va is nothing but it is a potential at point A. This is a point at the inverting terminal, and that will be 0 due to the virtual ground concept. Okay, therefore that Va is 0 means Vi is equal to V0. And from this expression, we also conclude that the output follows the input. So this is nothing but the AC voltage follow circuit. That means it can follow the AC voltage as well as DC voltage. So that it is not a AC voltage follow circuit or DC follow circuit according to the what type of the input is applied to the input side. That is Vi. Whether Vi is a DC voltage or Vi is a AC voltage. If Vi voltage or if Vi voltage is AC voltage, it is called the AC voltage follow circuit. The Vi voltage is DC voltage, it is called the DC follow circuit. We can try to understand, we can try to remember the concept that output voltage, output follows the input, so that in this case, Vi applied voltage is equal to output voltage. Why it becomes? Since then there is no any feedback resistors here, means feedback resistors absent there. Therefore, it is nothing but unit. It is a unity gain amplifier. It is very useful circuit for implementing the various application of this one. Just this is one of the example of this one by designing the AC voltage follower circuit there. Next one. So in these lectures, again we are going to see the summing amplifier. Next applications for the operational amplifier is a summing amplifier, that is called the adder circuit. That means we are able to design the adder circuit
or summing circuit by using the operational amplifier, so that it is known as summing amplifier. But we are using the operational amplifier, it is in the inverting mode. It is a inverting mode, so it is called the inverting summing amplifier. Why it is called the inverting summing amplifier? First, we can try to understand concept of the summing amplifier. So summing amplifier have the another name is a adder circuit. That circuit will be able to make the addition of the different inputs, different voltages, P1, P2, P3, P4, so on here. If we are connecting number of batteries, we are connecting number of inputs, and according to this, we are getting the output summation of the input at the output. So that is called summing amplifier. And the summing amplifier can be designed by the various ways, as an inverting summing amplifier, as a non-inverting summing amplifier. But we are going to design the inverting summing amplifier or the adder circuit by using the inverting mode. Why it is called the inverting mode? Since V1, V2 and V3, these are the three input voltages, and these three input voltages, we are going to add this, and finally the net resultant sum of this one can be measured at the output, that is at the V0 level. But we can find that is minus V0. I have wrote there minus V0. Why? Since the amplifier which are using here is the inverting, and the inverting amplifier is nothing but it have a significance that the input signal and the output signal have the phase difference of 180 degree. For example, just I will say that if we apply the positive signal here, is the positive half cycle here, we can measure the output signal at here. We can observe that we are getting the negative half cycle. We are getting the negative half cycle. We are applying the positive half cycle, we are getting the negative half cycle. Therefore, there is a phase difference of 180 degrees, so that it is called the inverting amplifier, or it is called the inversion. Okay, समजलं का? तुमच्या लक्षात आलं का? हो सर. हो सर. ऐकू येतं? हा. हो. किती मुलं आलेली आहेत? आता किती मुलं दिसतात तुम्हाला? 17. 17 आहेत का? ओके, काय हरकत नाही. सर्वांची ऍडमिशन झालेली आहेत? हो हो. ओके, काय हरकत नाही. आता तुम्हाला मी थोडक्यामध्ये आता थोडंसं तुमचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करतोय, आणि आय विल प्रिपेअर युअर व्हॉट्सअप ग्रुप्स अँड जस्ट आय विल सेंड ऑल दिस पीपीटीज अँड द ई नोट्स. दॅट इज ई नोट्स. तुम्हाला जे लागणार आहे जे आहे ते ई नोट्स मी पाठवून देतो इमिजिएटली. आज सुद्धा देतो. आज मला वाटतं की शुभम जो होता पाटील, आता शुभम पाटील आहे का? हॅलो हॅलो, शुभम आहे सर. हा, तर तुला मी अजून परत एक ती व्हॉट्सअपला तुझ्या ह्याला मी नोट्स पाठवून देतो. ई नोट्स आपण म्हणूया, डॉक्युमेंट्स म्हणूया किंवा ई बुक्स म्हणतात, आणि त्यात जो आहे त्या सर्वांना देतो वाटल्यास. किंवा तुमचा ग्रुप झाल्यानंतर मी तुमचं गुगल क्लासला माझा अकाउंट आहे, त्या गुगल क्लासला तुम्ही जॉईन झालं तर तिथेही तुम्हाला सगळ्या ई बुक्स म्हणा, पीपीटी म्हणा, होम असेसमेंट पाहायला मिळतील. तर थोड्या विदिन अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड इन द नेक्स्ट वीक, पुढच्या आठवड्यामध्ये मी ते तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुप करून, माझा अकाउंट तयार आहे गुगल क्लासरूमचं, फक्त त्याच्यामध्ये फक्त ऍडिशन तुम्हाला फक्त राईट्स अलाउड करतो, आणि ते तुम्ही बघू शकता. ते पुढच्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी दिसतील. तोपर्यंत मी तुम्हाला शुभमकडे पाठवतो. शुभम तुम्ही सगळ्याला सर्क्युलेट कर, त्याच्यामध्ये तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप असेल तर, त्याच्यामध्ये नसेल तर त्या गोष्टी तयार करता येतील आपल्याला. तर नेक्स्ट आर्टिकल इज समिंग इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. हाऊ टू डिझाईन, हाऊ टू बिल्ड, हाऊ टू डिझाईन द समिंग एम्प्लिफायर, ऍडर एम्प्लिफायर आपण हे पाहतो. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर द समिंग एम्प्लिफायर, and type of amplifier is the inverting summing amplifier. And already I have taught you, I have elaborated it why it is called inverting. So inverting means there is a phase shift of 180 degree between input and output. How we can decide that? If we apply the positive cycle here at this point, we are getting the negative cycle here, so that we can observe that there is a phase difference of 180 degree. That is called the phase reversal or the phase inversion, or there is a inversion is there, म्हणजे पॉझिटिव्ह दिले तर आपल्याला निगेटिव्ह मिळते. सो दॅट इट इज नोन ॲज अ इन्व्हर्टिंग, अँड देअरफॉर दॅट एम्प्लिफायर इज टोटली रेफर्ड ॲज इन्व्हर्टिंग समिंग एम्प्लिफायर. अँड वी आर गोइंग टू डिझाईन द ॲडर सर्किट बाय द यूज ऑफ द थ्री इनपुट्स. कुठल्या कुठल्या आहेत? V1, V2 and V3. These are the three inputs. So we are going to calculate the summation of this one, that is a V1 plus V2 plus V3 at the output. Okay. And then how to design this one? So as far as this inverting summing amplifier is concerned, having the operational amplifier, having the two inputs, that is the negative and the positive. Positive is directly connected to the ground via a resistors, and that resistor is known as the R compensation resistors, and it is nothing but it is equivalent of R1 parallel R2 plus R3. These are the three resistors, R1, R2 and R2. They are connected in series with the supply.
and we can take the we can find equivalent resistance of these three resistors, and whatever the values, that values will be connected here. And second branch is the inverting branch, and in this inverting branch we have connected the three sources V1 in series with the R1 resistors which are connected to the inverting. Then V2 source is connected in series with the R2 resistors which are connected to the inverting input. Similarly, V3 source, that is input, is connected to the in series with the R3 resistors which are connected to the inverting. We can look at these three branches. This is the first branch, second branch, and third branch. In the first branch, we can see that the supply voltage V1 is applied to the resistance R1 through which I1 is flowing, current I1 is flowing. Similarly, this is the V2 resistor. This is a V2 source. It is connected in series with the R2 resistors. 1 minute. 1 minute. हॅलो. हा सर. हा सर. हा ओके. हा आता ते काय थोडंसं हे डिस्टर्ब झाला होता थोडासा. तर वी कॅन लुक ॲट दिस. लक्षात येते का V1, it is a V1 plus V1, that is the first source which is connected in series with the R1 resistors through which I1 is flowing. I1 करंट होतो याच्यामधनं. त्यानंतर दुसरी ब्रँच जी आहे ती प्लस V2 सोर्स इज कनेक्टेड इन R2 मध्ये आहे, त्याच्यातनं करंट काय होतो, I2 वाहतो. Then next third branch is plus V3. That source is applied to the resistors R3 through which current I3 is flowing. We can look at this one. There are three current I1, I2, and I3 which are flowing through the three resistors R1, R2, and R3 respectively. And all these three current I1, I2, and I3 totally that current will be flows towards the A point. We can look at this one. This is the inverting terminal. In this inverting terminal, there is a one point that is known as the A point. That is non-inverting terminal. There is another point, it is called the B point. There are 2 points A and B which are on the inverting and non-inverting terminal respectively, and we can calculate the potential at this point. The potential is voltage at point A is denoted by VA. Potential at point B is known as a VB voltage. Okay, and the output voltage is V0, and the input voltages V1, V2, V3. These are the applied voltage, and our target is we are going to make the sum or summation or the addition of these three voltages V1 plus V2 plus V3 is equal to minus V0, or V0 is equal to minus V1 plus V2 plus V3. So this is our target. Okay, we can look at this one. And this point, A point, is nothing but it is situated or which is located at the inverting terminal. And at this point, the current is coming at the incoming current is I1, and outgoing current is IF, and that IF current is known as a feedback current which are flowing through the feedback resistors. We can try to understand RF resistor means there is a feedback between the output and input via resistors RF. Means output part is coupled to the input via a certain resistor that is known as a feedback resistor. याला feedback resistors आपण असं म्हणतो. So that this is a feedback resistance RF through which the current IF is flowing. That feedback current is flowing, and it flows from point A to resistors RF towards the output voltage V0. So this is the path which is traced or traveled by the feedback current. So that our target is that what is our strategy? What is our expected target? Our expected target is we are going to calculate the voltage gain or the expression for the output voltage V0 for the inverting summing amplifier. V0 is equal to minus in the bracket V1 plus V2 plus V3. This is the expected output. And while we are getting the expected output, that is expression, output voltage expressions, at the same time we have to follow some steps. The first step is we have to apply the KCL, Kirchhoff's current law, at the point A. A is a point. It is a junction point, and at this junction point, current entering at junction is I. Outgoing current is feedback current IF, and another current is IB. Means I is equal to IB plus IF. Incoming current is only one I, and there are two outgoing current, IF and IB. And therefore, we can apply the Kirchhoff's current law here, that is I equal to IA plus IB. And this one, by applying this one and putting the value of current, we can calculate the current I. And we can calculate the current IF. And by calculating these two currents,
these two currents. By calculating these two currents, we can put up these values and we can calculate this, and finally we are getting the final expression V0 is equal to minus V1 plus V2 plus V3. This is our expected target, or this is the expected outcome from the inverting summing amplifier or the idle circuit. And before going to this, we are going to see the three assumptions and three implications. He just virtual ground मध्ये आपण शुभम पाहिलं. येते का शुभम? हॅलो सर येत हॅलो हो सर येते ऐकू हा येते का? हा, तर आपण व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट मध्ये पाहिलं. त्यात थ्री अजम्पन्स आहेत. थ्री अजम्पन्स कुठले आहेत? ओपन लूप गेन AOL इज इक्वल टू, आपण म्हटलं होतं ओपन लूप AOL इज इक्वल टू V0 अपॉन VD, V0 अपॉन V1 मायनस V2 म्हटलं होतं, which should be infinity. कारण ओपन लूप गेन, what is the open loop gain of the operational amplifier? Ideal operational amplifier is infinite. इन्फानाइट हा Okay. And if it is infinite, V0 is output voltage for the open loop gain. V0 is finite, means it is certain high value 10, 20, but V1 minus V2, okay, that differential input is 0. And when this differential input is 0, V0 is finite, V0 divided by 0 means it will be infinite. So you can try to understand at what conditions the open loop gain will be infinite. कधी होऊ शकतो की ज्यावेळेस इनपुट व्होल्टेज, इनपुट डिफरन्शियल व्होल्टेज V1 मायनस V2 0 असेल तर, म्हणजे V0 फायनाइट आहे, V1 minus V2 is 0 by finite value by 0 is equal to infinite. Therefore, V1 minus V2, that is the differential input VD is equal to V1 minus V2 equal to 0, and therefore V1 equal to V0. So V1 equal to V2. Manjes A is a point, B is a point, that is this is a B is a V1 point, A is a V2 point. They are equal potential, V1 equal to V2, but VA is a virtual ground point, and if it is a virtual ground point means it have a 0 volt potential, which is VA equal to 0, VB equal to 0. We can implement that concept here, and therefore due to this one again the IB equal to 0. बघा IB म्हणजे काय? What is I means current, B म्हणजे bias current. IB is nothing but bias current which are flowing through the operational amplifier. But this is the inverting terminal. This is a non-inverting terminal. There exists a resistance between these two terminals. That resistance is known as the input resistance. And for ideal operational amplifier, आपला assumptions काय? Ri equal to infinity. Input resistance of the operational amplifier is infinity. याचा अर्थ काय होतो? If input resistance is infinity, means that resistance are not allowed the current which are flowing through it. That means Ri equal to infinity assumption, and its implication काय? The current does not flow into the resistance or out of the resistance. That means current does not flow into the op-amp or the out of that. Therefore, the bias current IB equal to 0. This is the second what I am there. The second assumptions and implication. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? इनपुट रेजिस्टन्स इन्फिनिट असेल तर करंट ह्याच्यातनं जातही नाही किंवा येत नाही, म्हणून बायस करंट का असतो? 0 असतो. ओपन लूप गेन जर इन्फिनिट असेल तर दोन्ही जी व्हॅल्यू आहेत म्हणजे V1 आणि V2 च्या किंवा VA इक्वल टू VB या असतात, सेम असतात. याच्यातनं दिलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर जस्ट वी कॅन अप्लाय दीज आर द टू assumptions and implications. Lecture झाल्यानंतर तिथे दिली म्हटलं. These are the three assumptions and the implications. Okay, here, and we can apply the Kirchhoff's current law at A. येते का उमा? येते का लक्षात? प्रियांका? Yes, sir. येते. हो सर. आता काय? व्हॉट इज ए? A is a junction point. A is a junction point. जंक्शन कुठला आहे? I करंट इकडे येतोय, IF करंट तिकडून जातो, दुसरं ब्रँच झाली आणि तिसरी ब्रँच काय झाली? IB झाली. म्हणजे इट इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ दीज थ्री ब्रँचेस. सो इट इज कॉल्ड द जंक्शन पॉइंट. इट इज कॉल्ड द नोड पॉइंट. And the KCL will be applicable. Kirchhoff's current law, first law will be applicable at the junction point. आता जंक्शन पॉइंट काय? A आहे. याच्यामध्ये येणारा करंट कुठला आहे? बा I आहे. आणि जाणारे करंट कुठले आहेत? IF करंट आहे आणि IB करंट आहे. म्हणून इथे इक्वेशन इथे लिहिलेलं आहे I equal to IB plus IF. What is I? I is the incoming current to the A point. IB is the outgoing current towards the operational amplifier. What is IF? IF is nothing but it is the feedback current which are flowing through the feedback resistor. So this is the equation for junction point, or this is nothing but this is the final resultant effect of the KCL, Kirchhoff's current law.
आलं लक्षात तुमच्या? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट. दिस इज नथिंग बट दिस इज अ किर्चॉफ्स करंट लॉ अँड वी हॅव अप्लाइड हिअर. हे इथं मी अप्लाय केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे, आता आपलं टार्गेट काय, मी काय म्हटलेलं आहे की इथं आय बी इक्वल टू 0 लिहिलेलं आहे, कारण इनपुट रेजिस्टन्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए आणि बी यातला जो इंटरनल रेजिस्टन्स आहे, इनपुट रेजिस्टन्स, internal resistance, it is a imaginary resistance for the operational amplifier, that is Ri, which is equal to infinite. आणि याचा अर्थ काय होतो की करंट याच्यातून जात बिना येत नाही. याचाच अर्थ काय होतो की तो बायस करंट आय बी इक्वल टू 0 आहे. म्हणून मी आय बी ची इक्वल टू 0 ठेवली आहे. वी कॅन पुट अप द व्हॅल्यू ऑफ आय बी इक्वल टू 0 अँड देअरफॉर नेट एक्सप्रेशन बिकम्स आय इक्वल टू आय एफ. आय इक्वल टू आय एफ होतं. लक्षात आलं का तुमच्या? त्याच्यानंतर जो दुसरा आहे, व्हॉट इज आय? I is nothing, it is the output current of these three branches. आता I काय येतंय? It is nothing but again the summation of I1 is flowing through R1, I2 is flowing through R2, I3 is nothing flowing through the R3. Therefore, I1 plus I2 plus I3 is equal to I. I is nothing but the resultant current of summation of addition of I1 plus I2 plus I3, and that's why I have written here, I have wrote there I1 plus I2 plus I3. बघा इथे लिहिलेलं आहे बघा मी. आयच्या ठिकाणी काय लिहिलं आहे? I1 plus I2 plus I3 which is equal to feedback resistor. लक्षात आलं का? 10 मिनिटं तिकडे. तर हे तुमच्या लक्षात आलं? हो सर. हॅलो हो सर. शुभम, हो सर. हा मला रिप्लाय द्यायचा. जोपर्यंत तुम्ही रिप्लाय देत नाही, मी नावं पाठ करेल तुमची. थोडस माझ्या लक्षात गेलं त्याला कोण कोण आहे ते. तर मी नावं घेतले की मला सांगायचं सर बरोबर आहे, पुढे आलेलं आहे. तर बाहेर डायरेक्टर आलं तुझ्या, कारण काय तर मी शिकवतोय आता लॅपटॉपवर शिकवतोय, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आहे, ग्लास आहे. तर असं असल्यानंतर थोडंसं मलाही लक्षात येत नाही की बाबा समजतंय का नाही. थोडंसं आपण थोडंसं या ऑनलाईन टीचिंग मध्ये थोडासा ड्रॉबॅक थोडासा राहू शकतो त्याच्यामध्ये, परंतु त्यातल्या त्यात आपण प्रयत्न करूया. तर तुमच्या लक्षात आलं म्हणजे वी हॅव अप्लाइड द किर्चॉफ्स लॉ ॲट पॉइंट ए. बरोबर आहे? किर्चॉफ्स लॉ काय, करंट एंटरिंग ॲट जंक्शन आय इज इक्वल टू आय बी प्लस आय एफ. आय बी 0 झालेला आहे, इनपुट रेजिस्टन्स इन्फायनाइट असल्यामुळे आपण शिकलेलो आहे. म्हणून मी सुरुवातीला म्हटलं होतं, शुभमला माहित आहे की हे लेक्चर फार महत्वाचं आहे, कारण त्या विद्यार्थ्याला द स्टुडंट मस्ट नो द 3 assumptions and 3 implication. assumptions काय आहे? Ri equal to infinity जर असेल तर करंट डज नॉट फ्लो इनटू द ऑप एम्प, आउट ऑफ द ऑप एम्प, अँड देअरफॉर बायस करंट 0 होतो. हे पहिलं झालं. दुसरं काय आहे? दुसरं असं आहे की ओपन लूप गेन जर इन्फायनाइट असेल तर व्होल्टेज ऍट Q1 अँड व्होल्टेज ऍट Q2, म्हणजेच इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचं व्होल्टेज आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचं व्होल्टेज कसं असतं? सारखं असतं. म्हणजे इनपुट सिग्नल दॅट इज फीडी, म्हणजे डिफरन्शियल इनपुट फीडी इज इक्वल टू P1 मायनस P2 इक्वल टू 0 असतो. म्हणजे P1 इक्वल टू P2 असतो. आता V1 इथं काय आहे? Pb आहे. P2 काय आहे? Pe आहे. म्हणजे या दोन्हीचं पोटेन्शियल सारखं आहे. हे दोन्ही इक्वी पोटेन्शियल आहेत. हा एक लॉ झाला. आणि तिसरा काय सांगितलं होतं? अझम्पशन तुम्हाला सांगितलं होतं, आउटपुट रेजिस्टन्स ऑफ द आयडियल ऑपरेशनल एम्प्लिफायर RG इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ काय होतो की that output voltage will be able to deliver the maximum power. There is no variation in the load. These are the 3 assumptions and 3 implications, and every student must be remember, must be recall these 3 assumptions and implication. assumption म्हणजे काय? गृहीतक आपण म्हणतो, आणि याचा अर्थ काय होतो? दॅट इज कॉल्ड द implications. आणि हे वी कॅन इम्प्लिमेंट these 3 assumptions, Kirchhoff's current law, there are some fundamentals law, Ohm's law, Kirchhoff's law, voltage divider rule, and current divider rule while designing the circuit. हे मी तुम्हाला पहिल्या पिरियडला सांगितलं होतं, आणि तेच आपण इथं वापरतोय. काही ठिकाणी तुम्ही 2 वापरचाल, काही ठिकाणी 3 वापरचाल, काही ठिकाणी 16 वापरू शकतो. तर या ठिकाणी आपण 2च वापरलेले आहेत. ओपन लूप गेन वापरलेला आहे आणि इनपुट रेजिस्टन्स वापरलेला आहे, आणि इथे केसीएल इथं वापरलेला आहे. तर केसीएल तुमच्या लक्षात आलेला आहे. म्हणजे करंट एंटरिंग ॲट जंक्शन आय इज इक्वल टू करंट लिव्हिंग ॲट जंक्शन feedback current IF, and IB equal to 0 due to the high input impedance, and therefore then I is nothing but it is incoming current, and in incoming current is nothing but it is a summation of current I1 through R1, current I2 through R2, I3 through R3. This is nothing but I1 plus I2 plus I3, that is instead of I is equal to IF. And then we are able to calculate the, विद्यार्थ्याला हे आलं पाहिजे की every student must be able to have a skill to calculate how to calculate the value of current I1, I2 and I3 or I or IF. हे फक्त आलं पाहिजे. आता करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू नथिंग बट potential difference between the 2 points divided by resistance between the 2 points. What is concept?
How to calculate? Suppose there is a conductor is there, or there is a resistance is there. Resistance have 2 points, two terminals, say A point and B point. A पॉईंटचं पोटेन्शियल व्ही आहे, बी पॉईंटचं व्ही बी आहे, आणि त्याच्यातनं आय वाहतो आणि त्याचा रेजिस्टन्स आर असेल, तर ऍट द सेम टाइम वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द करंट विच आर फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टन्स I is equal to potential difference between the two terminals VA minus VB divided by R is equal to I. This is nothing but value of the current. So then the same concept can be applied here to calculating the current I1, I2 and I3. So how to calculate the current I1? I1 is the current which are flowing through the R1. That is the first terminal is V1 plus V1. Second terminal is A terminal. तो कसा होतो करंट V1 पासून that flows from V1 through resistance R1, okay, towards A पर्यंत येतो. म्हणजे A is a point, it an inverting terminal, and the potential at this point is VA. We can suppose that it is a VA, and therefore difference काय येतो, करंट कुठून वाहतो? What is the direction of the current? Current flows from positive terminal to this up to this negative terminal. So the difference, how to calculate difference? That is V1 minus VA. These are the 2 points. We can try to understand. This is V1 is the first point, VA is the second point, and the difference is V1 minus VA divided by resistance काय R1 is equal to I1. म्हणजे I1 ची किंमत काय झाली? V1 minus VA divided by R1 plus, बोला मॅडम, बोला प्रियंका, हॅलो, शुभम, लक्षात येत आहे का? हो सर. हा, लक्षात आलं तुझ्या? हा करंट I1 कसा काढला ते? I1 इज करंट फ्लोइंग थ्रू R1. 2 पॉइंट आहेत. हे पहिला पॉइंट आहे प्लस V1, दुसरा पॉइंट आहे ए मधला, जिथे आपण ए पॉइंट आहे त्यात व्हर्च्युअल पोटेन्शियल काय म्हटलं, VA म्हटलेला, म्हणजे V1 मायनस VA डिवाइडेड बाय ह्या पाथ मधला रेजिस्टन्स R1 झाला, इज नथिंग बट व्हॅल्यू ऑफ I1. म्हणून मी काय केलं की I1 च्या ठिकाणी काय केलं, V1 मायनस VA डिवाइडेड बाय R1 प्लस, सिमिलरली वी कॅन कॅल्क्युलेट द I2. I2 हा दुसरा झाला. I2 is a current flowing through the resistance R2 between the points P2 and PA, and the difference between these two is P2 minus PA divided by R2 is nothing but current flowing through. असा इथे आपण ठेवलाय. Similarly we can calculate the I3. I3 is nothing but current flowing through the resistance R3 between the points plus P3 and PA. Therefore difference between the two points is P3 minus PA divided by R3 is nothing but R3. म्हणजे we are able to calculate the current flowing through the R1, R2 and I3. म्हणजे काय झालं, P1 minus PA divided by R1 plus P2 minus PA divided by R2 plus P3 minus PA divided by R3. So these are nothing but values of the current in terms of the voltage and resistance, which is equal to next one. This is incoming current, and outgoing current काय झाला, फीडबॅक करंट आहे. आणि फीडबॅक करंट कसा वाहतो बघा, इट फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स RF रेजिस्टन्स टुवर्ड्स द मायनस V0, आउटपुटला वाहतो, म्हणजे इनपुट कडून आउटपुट कडे करंट वाहतो. देअरफॉर द फीडबॅक रेजिस्टन्स इज इक्वल टू VA पॉइंट हा इथला, ए पॉइंट म्हणजे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल मधला पॉइंट आहे, which have a potential VA. Therefore VA मायनस, बरोबर आहे का, काय म्हणतोय मी बघा, VA मायनस V0 divided by RF is nothing but value of IF. म्हणून इथे मी लिहिलेलं आहे IF is equal to, is equal to minus, बरोबर आहे, V0 upon RF. कारण इथे आता हे VA काय केलेलं आहे, VA चा अर्थ A is a point on the inverting terminal which have a potential VA and it is a junction point, and this is nothing but it is a virtual ground point. कन्सेप्ट आपण शिकलेला आहे. इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इथे ग्राउंड असेल तर हा काय आहे, व्हर्च्युअल ग्राउंड पॉइंट. आणि व्हर्च्युअल ग्राउंडचा पॉइंटचा अर्थ काय होतो की इट इज अ पॉइंट एनिवर इन द सर्किट विच हॅव अ 0 व्होल्ट पोटेन्शियल. म्हणजेच ए इज अ पॉइंट विच हॅव अ पोटेन्शियल VA and due to the ground concept VA equal to 0. म्हणून V0 झाल्यानंतर मायनस V0 अपॉन RF. दिस इज नथिंग बट व्हॅल्यू ऑफ द फीडबॅक करंट. म्हणजे फीडबॅक करंटची व्हॅल्यू काय आली, मायनस. सिमिलरली वी कॅन पुट अप, बघा प्रत्येक ऍक्टर मध्ये पहा, वी कॅन लुक ॲट दिस लेफ्ट साइड and each term in the left side minus VA, minus VA, minus VA, and minus VA. So VA is nothing but it is a point
in the circuit or on the inverting terminal, and it is nothing but it is a virtual ground point, and it is a virtual ground point means it has a 0 volt potential, and therefore we can replace the VA by 0. म्हणजे VA ची म्हणजे व्हर्च्युअल ग्राउंड जे आहे VA पोटेन्शियल ठेवायचं 0 ठेवायचं, म्हणजे VA 0 झालं VA 0 झालं, आणि नेक्स्ट स्टेप तुम्हाला काय मिळेल त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, V1 upon R1 म्हणजे VA 0 ठेवल्यानंतर V2 upon R1 प्लस V3 upon R1 इज इक्वल टू मायनस V0 upon RN. ओके, अशा पद्धतीने येणार आहे. अँड सपोज दॅट दीज आर द 3 रेजिस्टन्सेस अँड दिस फीडबॅक रेजिस्टन्सेस दे आर द इक्वल गेन, म्हणजे युनिटी गेन असेल, म्हणजे RA1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF जर असेल, आणि अशा जर आपण किमती यामध्ये ठेवल्या तर आपल्याला याच्यामध्ये काय मिळतं, V0 इज इक्वल टू RF. बघा ट्रान्सफर करा, बघा याच्यामध्ये आपण V0 किंमत घेतली, RF इकडे ट्रान्सफर करा, RF इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन RF कॉन्स ब्रॅकेट कंप्लीट होला. And if already I have stated that these 3 are the 4 resistances, input resistance R1, input R2, R3 and the feedback resistance, they have the same value, therefore the सारखे जर व्हॅल्यू असतील तर they can cancel each other, and therefore RF ला हे खालचे कॅन्सल होतात, and final expression that is equal to V0 is equal to minus in the bracket V1 plus V2 plus V3. This is nothing but this is the final expression for the inverting summing amplifier, that is output voltage is equal to, it is nothing but addition of these 3 voltages V1 plus V2 plus V3. But there is a, we can look at this one, there we can find that is a negative sign is there. Why it is negative sign? That type of summing amplifier is a, what is summing amplifier is a inverting summing amplifier, means there is a phase reversal between input and output is 180 degree. There is a phase shifting of 180 degree between the input signal and output signal, so that it is a minus V1 plus V2 plus V3. So this is the final expression for the adder circuit operated in the inverting mode, or it is nothing but inverting summing amplifier, which is equal to minus V1 plus V2 plus V3. We can look at this expression. So we conclude that the output voltage is equal to sum of the 3 input voltages V1 plus V2 plus V3, but negative sign indicate that they have no, म्हणजे आउटपुटचं मॅग्निट्यूड निगेटिव्ह नसतं, तर फक्त काय येतो त्याच्यामध्ये मायनस साइन वाईज अर्थ काय तो, इनपुट सिग्नल पॉझिटिव्ह दिली तर आउटपुट सिग्नल काय ते निगेटिव्ह येते, एवढाच त्याच्यामधला फरक आहे, बाकी सगळ्या गोष्टी सेम आहे. सो दिस इज द नथिंग बट समिंग एम्प्लिफायर, and this is another type is a non inverting summing amplifier. आता हे काय घेतलं आपण, दुसरं एक्झाम्पल घेतलं ते आपण नॉन इन्व्हर्टिंग समिंग एम्प्लिफायर घेतला, म्हणजे इनपुट इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. बघा V1 V2 V3 we are applied to the non inverting input, so that is nothing but inverting summing amplifier, and we can apply the same voltage law. बघा काय केलेलं आहे इथं, जो A पॉइंट आहे we can apply there here, that is I1 plus I2 plus I3 equal to IB equal to 0. We can calculate this one, and finally we are getting the expression for this one is, हे केल्यानंतर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी V0 is equal to V1 plus V2 plus V3. We can look at these 2 expressions for the inverting summing amplifier and non-inverting summing amplifier. Inverting मध्ये काय येते, V0 is equal to minus V1 plus V2 plus V3 येते, आणि इन्व्हर्टिंग मध्ये, नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये V0 is equal to V1 plus V2 plus V3 येते. We can look at these 2 expressions. In the non-inverting summing amplifier there is a no negative sign, म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला, जे पॉझिटिव्ह सायकल दिली की आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळते, देयर इज नो फेज रिव्हर्सल, पण याच्यामध्ये फेज रिव्हर्सल येतो, पण दोन्हीच्या व्हॅल्यू सारख्याच असतील बरं का, दोन्हीच्या व्हॅल्यू सारख्याच असतील. समजा फॉर एक्झाम्पल V1 1 व्होल्ट आहे, 2 व्होल्ट आहे, 3 व्होल्ट आहे, आणि ऍडिशन किती येते, त्याची 6 व्होल्ट येते, इथं प्लस 6 व्होल्ट येईल, इथं काय येणार आहे V1 1 व्होल्ट, 2 व्होल्ट आणि 3 व्होल्ट, इथं 6 व्होल्ट आहे, फक्त मायनस 6 व्होल्ट येणार, काय येणार आहे V0 इज इक्वल टू मायनस 6 व्होल्ट, आणि इथं V0 इक्वल टू 6 व्होल्ट आहे, फक्त मायनस साइनचा प्रश्न येणार आहे ड्यू टू द फेज रिव्हर्सल. तर दीज आर द 2 expression for this inverting and the non-inverting summing amplifier. Sometimes we can find that question is a very big question, so the log questions for the 8 marks is there. Find the expression for the inverting summing amplifier as well as non-inverting summing amplifier. So prove that V0 is equal to minus V1 plus V2 plus for the inverting amplifier, and V0 is equal to V1 plus V3 for non-inverting amplifier. अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतात, किंवा 4 मार्क्स साठी तुम्हाला हा इन्व्हर्टिंगचा सुद्धा फक्त एवढा येऊ शकतात, दे हॅव द एक्सप्रेशन फॉर द inverting amplifier V0 is equal to V1 plus V2 plus V3.
ह्या पद्धतीने सुद्धा त्याच्यामध्ये येऊ शकतं. तर या पद्धतीने आपल्याला काम करावं लागेल. दीज आर द टू एक्सप्रेशन फॉर द समिंग ऍम्प्लिफायर, दॅट इज इन्व्हर्टिंग समिंग ऍम्प्लिफायर अँड नॉन इन्व्हर्टिंग समिंग ऍम्प्लिफायर. याच्यामध्ये जर काही तुम्हाला डाऊट असेल ह्याच्यामध्ये कुणाला, तर आपण मी जरा थोडस बाहेर येतो, स्टॉप शेअरिंग करतो मी त्याच्यामध्ये आणि ह्याच्या मोडमध्ये येतो, त्याच्यामध्ये आपल्या या मोडमध्ये येतो. जर कोणाला काय त्याच्यामध्ये अडचण असेल त्याच्यामध्ये तर तुम्ही विचारू शकता त्याच्यामध्ये किंवा हे करू शकता. तर आतापर्यंत आपण जे पाहिलं ते आपण जो लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट हा पेपर नंबर कुठला आहे, बीईटी 502 सेमिस्टर नंबर 5 मध्ये आहे. पहिला टॉपिक युनिट आहे. हा युनिट आहे तो ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर इन द नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स, दॅट इज analog application, linear analog applications by using op-amp. हे टॉपिकचं नाव त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यामध्ये आपण जो पहिला कंटेंट पाहिला तो व्हॉट इज ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर बघितलेला आहे, त्याच्यानंतर डिफरन्शियल ऍम्प्लिफायर बघितले आहे, त्याचे ऍप्लिकेशन्स पाहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर कन्सेप्ट ऑफ द व्हर्च्युअल ग्राउंड बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर बघितलेला आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर बघितलेला आहे, कसं केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण जे त्याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत, वी आर गोइंग टू डिझाईन the various applications of the operational amplifier in the analog modes, that is analog mode म्हणजे इनपुट बदलले की आउटपुट बदलतं, त्याला आपण अॅनालॉग ऍप्लिकेशन्स म्हणतो. आणि अॅनालॉग ऍप्लिकेशन्स मध्ये जो पहिलं ऍप्लिकेशन डिझाईन केलं ते आपलं ॲडर सर्किट. आणि ॲडर सर्किट मध्ये आपण त्याला समिंग ऍम्प्लिफायर म्हणतात. त्याच्यामध्ये टू टाइप्स बघितलेला आहे, इन्व्हर्टिंग ॲडर म्हटलेला आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग ॲडर म्हटलेला आहे, किंवा इन्व्हर्टिंग समिंग ऍम्प्लिफायर अँड नॉन इन्व्हर्टिंग समिंग ऍम्प्लिफायर आहे. दिस इज द फर्स्ट ऍप्लिकेशन्स किंवा सेकंड ऍप्लिकेशन. इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर पहिलं झालं, हे दुसरं झालं. आणि त्याच्यानंतर आपण पुढची सबट्रॅक्टर सर्किट किंवा सबट्रॅक्टर, लॉग ऍम्प्लिफायर, अँटी लॉग ऍम्प्लिफायर, डिफरन्शिएटर, इंटिग्रेटर, हे नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन, लिनियर ऍप्लिकेशन आपण पाहणार आहोत. तर अशा पद्धतीचा हा टॉपिक आहे. इट इज अ व्हेरी सिम्पल वन. जरी काय अडचण असेल तर मला विचारा तुम्ही. त्याचे पीपीटी आपण देतोय, नोट्स देतोय, आपण ई बुक्स देतोय. आणि परत काय गोष्टी सप्टेंबर नंतर, ऑक्टोबरमध्ये एखादं लॉकडाऊन कमी झाल्यानंतर तसं सुद्धा गव्हर्नमेंटनं सांगितलेलं आहे की तुमचं काय डाऊट्स असतील, हे असतील तर येऊन भेटून सुद्धा आपण चर्चा करून सुद्धा आपण इथं सोडू शकतो. किंवा एखाद्या वेळेस काही थोडीशी परिस्थिती निवडल्यानंतर एखाद्या वेळेस ऑफलाईन सुद्धा त्या गोष्टी होऊ शकतील. आणि याच्यातून असेल तर आपण चर्चा करू शकतो. किंवा आता आपण ओपन बॉक्सला आहे आपण इथं. आता तुम्ही आता तुमचे व्हिडिओ म्यूट केलेले आहेत, तर व्हिडिओ ओपन केले तर बरं होईल. म्हणजे जरा थोडंसं मला सुद्धा लक्षात येतील की कुठली मुलं आहेत, त्याची नावं काय आहे, थोडीशी म्हणजे नाव घेण्यासाठी सारखं म्हणणार शुभमचं नाव काय घेतात किंवा प्रियांकाचं नाव काय घेतात, आमचं कसं घेत नाहीत. तर मला आता तुमची नावं थोडीशी मी असं मला पाठ नाहीत, तुमचे चेहरे वगैरे ओळखीचे माझे आहेत. तर असं मला घेता येईल की असं जरा तो पाहता येईल, करता येईल. आपण जास्त आपण बोर करणार आहे, दररोज आपण 1-2 आर्टिकल घेणार आहे, बरोबर आहे. उद्याच्याला फक्त माझ्या ठिकाणी सर एक आयओटीची घेतली, उद्याच्याला मला कॉलेजचं काम आहे, म्हणजे फक्त डीएल वर आहे, म्हणजे कामातच आहे, रजेवर नाहीये तर डीएल वर आहे, फक्त सर घेतील. म्हणजे लेक्चर होणार आहे तुमचं, म्हणजे लेक्चर कुठलंही ऑफ जाणार नाहीये. अनेक प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी करायच्या आहेत. शुभम पहिल्या प्रश्न आहेत, पहिल्या लेक्चर प्रश्न तो आहे, त्याने एक मिस केलेला नाहीये. किंवा अजून 4-5 कॅन्डिडेट आहे त्याच्यामध्ये. मला वाटतं उमा दिसते आहे, किंवा मला वाटतं की तोपी एक दिसते, किंवा मला वाटतंय क्षीरसागर कदम दिसते, पौर्णिमा सुद्धा आहे, इंगुलकर सुद्धा त्याच्यामध्ये नेहमी करता दिसते मला त्याच्यामध्ये पहिल्यापासून. शीतल सुद्धा आहे. अजून एक 2-3 कॅन्डिडेट मी पाहिले आहे त्याच्यामध्ये. तर ही आहे. तर आपले एकंदरीत आता जो आहे तो 17चा काउंट आहे. आपले ऍडमिशन आता 31 झालेले आहेत, अजून प्रोसेस चालू आहे. जवळजवळ आपले 40 ऍडमिशन त्याच्यामध्ये होतील. तर त्या दृष्टीने आपण त्याच्यामध्ये तुम्ही हे राहत जा, पाच जा. आणि याच्यानंतर मी आता एक तुम्हाला बुधवारी नेक्स्ट टाइमला मी होम असेसमेंट देणार आहे. काय देणार आहे तुम्हाला? घरी होम असेसमेंट देणार आहे ह्याच्यामध्ये. तर ते होम असेसमेंट तुम्ही राईट करायचं घरी. आता राईट कसं करायचं म्हणणार आहे सर तुम्हाला, मी आता पुस्तक तुम्हाला देणार आहे, एक थोडंसं डॉक्युमेंट देणार आहे किंवा ई नोट्स देणार आहे ह्याच्या शुभमच्या ह्याच्यावर व्हॉट्सअपवर देणार आहे. तर शुभम तेवढं सर्वांना ते पीपीटी आणि ते व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये ते नोट्स किंवा त्यांना डॉक्युमेंट पाठवून दे, ते वाचा तुम्ही. आणि त्यानंतर तुम्ही पाहून अंडरस्टँडिंग करून ते होम असेसमेंट लिहायचं आहे आणि अपलोड करायचं आहे गुगल क्लासरूमला. मी गुगल क्लासरूमचं तुम्हाला एक शिकवणार आहे एक दिवशी, आणि त्या गुगल क्लासरूमला मी असेस करेन आणि त्याचे मार्क्स सुद्धा देईल. तुम्हाला पाहता येतील आपलं कुठं चुकलंय काय नाही. तर जे गुगल क्लासरूम आहे, जे क्लासरूम, तर त्याच्यामध्ये करता येईल आपल्याला. तर त्या पद्धतीने आपण जाऊया, पाहूया. आणि अशा पद्धतीचं ऑनलाईन टीचिंगच्या मोडमध्ये व्हेरी इंटरॅक्टिव्हली याच्यामध्ये घेऊया. जर तुम्हाला काय याच्याविषयी आता डाटच्या विषयी डाऊट असेल, काय एक्सप्रेशनचे डाऊट असेल, सर्किट ऑपरेशन विषयी डाऊट काय असेल, किंवा अदर थिंग्स विषयी काय डाऊट असेल, तर यू कॅन आस्क द क्वेश्चन्स. that lecture is open for your discussions. तर त्याच्यासाठी डिस्कशनसाठी अदरवाइज जस्ट वी कॅन सी टुमॉरो डेट आफ्टर टुमॉरो. तर परवा दिवशी आपण पाहू शकतो की उद्याच्याला आहेच सर घेणार आहे.
तर त्या दृष्टीने आपण हे करूया त्याच्यामध्ये काय काढचं याच्यामध्ये आजच्यामध्ये